Inducing sleep, peculiar moments, haina closeness, theorizing, new scare, torment, nucleus fallen, dunia broken, ina reflect my soul, tia yote naeza kuwa nahitaji pole, impossible kuyofuata as a token, sio ni chochote, wananijote backwards wakimba uskonde, salvation, platitudes, na 3 crosses, same fate sote, silent suffering, kwa rat race, dreaming of victory, ukimya golden, water degenerating, piece of flesh, heck, another failing human model, damn, experimenting and the wrongest existence experience, nigga recommend, sleeping, remember everything, wake me up, and sleeping, and it's in the air, don't wake me up, sleeping, remember everything, wake me up, and sleeping, and it's in the air, don't wake me up, what to do if the days are blue, blue, what to do when the world is blue, blue, what to do when the world is, what to do when the world is you, when the world is dead, ifanye then and only then, heed kinachokuwa said, then pengine tutavunja bread, the end ya kuwait, utangoja when itafanyika, jabu uncertainty inakutempt, wake me up when the world is dead, seamlessly nimeblend na dreamland, blankness imenibefriend, open arms imeextend, sio ni chochote intense, trivial hakuna kuwitness, any hakuna pretense, newness meniframe, nilipika day nikapika way ya kujirefrain from kujireplay, sini wake, sini wake, sini wake, sini wake. Karibu sana to another live writing session. This is the 5th writing session that we are about to have. 5 of this nimetoka tu kushare on Instagram that ni unbelievable that this is the 3rd year since hii tradition ianze. Some that ilianza randomly, then the 2nd year nikaijaribu, and at that point it became a thing. Na mi kuijaribu the 2nd time ilikuwa spontaneous as well. Nilijiambia I was here a year ago at that time, at that moment, naweza jaribu kuifanya tena nione kama ita work. Nikaappear live on Instagram for the 2nd time during what is considered a new year kwa hii imperialistic Gregorian calendar, na ikakuwa another successful writing session. Ya kwanza pia ilikuwa spontaneous, nikasema okay, inaweza kuwa something that tunatekeleza pamoja, na here we are for the 5th one. Asante sana for being here. If you're watching this baadaye, shukran sana kwa kukuwa hapa. Umehata a beautiful session. I know it will be, I am assuming it will be. Niko na a pillar here mwenye alikuwa ameuliza what happened. Jack, uliuliza hilo swali I was finishing. Nilikuwa nisha create the graphic. Nili create the graphic jana. Such a time yesterday nilikuwa nishamaliza the graphic for the session of the live. So nilikuwa naiangalia tena kuhakikisha iko sawa. Then ndio ni seti the live na ni schedule. Then najiambia Jack ni Google, anani spy, anajua what is happening. Ama Jack ni serikali, anani spy, anajua what's happening. Chana na Google, serikali, kazi ya kuspy watu na Safaricom. So nikamwambia really wish ungeona one of the tabs that nimefungua ilikuwa tab ya Canva. Ilikuwa tab ya
the graphic. So here we are. Na alia pia nilikuwa najaribu kuangalia, nilikuwa naangalia my laptop here, naona vile it's I hope the white is not as bright on your end. Nimejaribu kucheza pia na nare hapa minimize, na pia ilikuwa blurry pixelated kidogo, lakini saina chiki iko form. So shukran sana for being here. Like the video, like the video, like the video. Pia acha comment, sema chochote tafadhali. Not in this live, but if you're watching this baadaye, inasaidia sana. After years of doing this, hatujafika aje 100 subscribers. Tunadu, mbona hautembezi injili vile tunafanya kazi njema sana hapa. So a brief history for dummies before to get into today's session. So niko na Jack hapa, anza kuprep thoughts, ideas, na wewe mwenye uko hapa na hujajitambulisha, anza kuprep thoughts, ideas, topics, prompts, juu hivyo ndivyo hii session inakuanga. Hii ni a communal writing session. Una decide everything, mimi kazi yangu ni kuandika. So asante for the other person aliye hapa, like the video tafadhali, asante. So utanipatia mada, utanipatia dhana, utadetermine pia the kind of mood, approach, hivyo vitu vyote, kisha tuna get into the creative segment where naandika, na hii process ina happen in the moment, nothing imekuwa pre-planned, meditated, all of this is happening. So a brief history then to changamke. Someone is liking and unliking the video. Tunafanya nini? Why are we playing these games with life, with existence? Isn't it a new year? Shouldn't we be doing better? I thought the turn of the calendar should be something. Brief history then to changamke then tuanze. Leo nataka session ikuwe condensed na tufanye as many verses as possible. So I'm explaining that in a moment, niki detail the history, niki recount the lineage that precedes this moment now. This 01/01/2025 moment. Oof, blurry as. Eh, si Safaricom, si Zuku, si kila mtu. Oh, my FL is still open. Kuna mazuri napika, kuna kuna things the goal in siri na kuibia. The goal is that in a few months uko unasikia whatever I am working on. Again, inaweza happen, inaweza kosa ku happen. So 31st of December 2021, hizo ni 6 months into mimi kuanza Freestyle Friday. I come on a live on the last day of December of 2021 because ilikuwa a Friday, and I do a live as usual. Hiyo time bado zilikuwa Instagram. I do a live on 31st. We rap a lot about time, concept ya time, linearity ya time, about the calendar, celebrations, excitement and enthusiasm that comes with the turning of the year and this moment. So we do a 30-minute session or so. Tunamaliza that inakuwa documented in time. Kisha a few hours afterwards, so kitu kama
3:30, 3:45 ikielekea 1, a spontaneous idea inanihit and najiambia what if I go live and write live. So hii spontaneity iko informed by misery na kukosa form. So naenda live on Instagram at 4 a.m. Do you see the absurdity and the misery? Kisha nabahatisha na nasema nadai kuandika, and how this process will dictate itself and how it will unfold ni only when someone comes through na nitasema what I am doing in that live session on live at that hour, then that person mwenye atakuwa amenipatia a window of their attention, akisikia kile nimesema na achoose kuparticipate, anipatie an idea, a concept, a topic, the session itafanyika. If not, the session won't happen. I was only there to write as per what someone else will inspire me by. Haikukuwa my creativity, haikukuwa my idea. So kubahatisha na someone came through na tuka create. Kuna watu walikuja wakatoka up until Abe na Marvin Jumba. Huyu kuwa a huge hip hop fan na a huge Trouble fan. Walikuja wakanipatia ideas za hiyo session and tuka create live with them. Other people joined baadaye na tukamaliza a successful, spontaneous, successful session ya kuandika. That was 01/01/2022, hours after my last Freestyle Friday session of 2021. Then in April, after that session nikasema I want to do live writing sessions more, not those spontaneous ones. Zile sasa ni intentional, where I'm saying pick a date for myself, ni pick tarehe niseme I'll do a session ya kuandika, hii tarehe ndikuja live then niandike. I tried that in April twice, ikakata. Then on 18th April I tried again na I think ilikuwa Easter weekend, nikafanikiwa. That was the second live writing session. It is the lengthiest session. Ilikuwa 3 hours and 43 minutes or so. It's a long session. It's a long session. All of these sessions are available on YouTube here. Kisha, the third session was the second session that nimesema nilifanya spontaneously. That was on the 1st of January 2023. Another spontaneous moment on IG. Sa hiyo nilikuwa najiambia nilijaribu hii kitu last year, tunaweza jaribu tena tuone. Same premise, nitakaa kwa live, mtu akikuja nasema kile nafanya until anipatie enough attention ku understand what I am doing na I choose to participate. If not, nothing will happen. So even ndio the previous attempts before the 18th April session went, nilikuja live, nikakaa, nothing happened, nikatoka. Twice before that final successful one. So tried that again on 1st of Jan 2023, nikafanikiwa. That was the third session overall, but the second spontaneous one. Kisha mwaka uliopita 2024. That's why it's unbelievable that it has been 3 years since the concept yanze. Mwaka uliopita we did our third spontaneous session, but at that point spontaneous for you kwangu ilikuwa nimesema nishai cement tunaandika on the first. And now to Jack's comment kwa a video ya freestyle the last week, akisema some of us tulikuwa tunangoja notification, you're waiting for a notification kwa wale wenye tunanga form ya 31st form. Kukosa form na misery, nini li happen? Nikamwambia kuna tabia Canva hapa ya the graphic nimefungua, tamaduni naendelea. And so here we are for the 5th live writing session, the 4th that's happening on a 1st of January. So ndio and please also, isi sponsored, hii video si sponsored, so
muriu. So here we niko excited kuna how this one itaenda. Asante sana, like the video please. Kuna watu 7 hapa, like the video. Hata kama utaishia, like the video, validate my existence, validate my efforts. Thank you very much in advance. Thank you, thank you, thank you. Penda video, penda video. So we had our first one in 2022, our second one in 2023, our third one in 2024, and now our fourth one in 2025. Yo, where has the time gone to? Do you see why time isn't a thing? And you have sisi hapa. And the song that I played nikianza, I was listening to that song earlier. Jack knows the song. Jack alikuwa hapa. Kwanza Jack and listen song. the number of times ulisikiza, you and I, because me pia ilikuwa my number 3 song on YouTube. But nimeisikia some hours ago. That song is that song is, it's such a beautiful song. It's such a beautiful song. Ah, such a beautiful song. Yo, I really love how that song came out. Ah, such a beautiful song. So, na kwambia internet too vile tu ni blurry. Maybe it's not the same kwako sahi, but napo kwa laptop najua hivyo ndivyo itakuwa on the playback. But ni sawa. To get into the writing, asante to Jack, asante to Muriu, au ndio wako hapa wenye wamejitambulisha na wamesema wako hapa. Kama uko hapa na hujajitambulisha, shukran sana kwako pia. Kama una watch baadaye, asante sana as well. Haya, mada na masuala kama hayo yaanze kuja. A quick breakdown and evidence ya kazi tumefanya. So 2021, 2022, Eb na Mavo come through, alafu wakanipatia mada. I don't even think zitaonekana, but here we are. Here we are. Eb, Mavo, death na afterlife, and then death of 2021. Yeah, 2022. Hiyo ni Eb na Mavo. Hiyo ni Eb na Mavo, and then the verse ndiyo hii hapa. Verse ndiyo hii hapa. Hata yo. Zuku is doing me terribly. Then verse ndiyo hii hapa. Thing is buffering terribly. Anyway, ni sawa. Verse ndiyo hiyo. Kwa mara ingine, for evidence purposes. Yes, hii ndio verse ilitokea from that concept ya death na afterlife na kifo again. So kifo cha mwaka, mwanzo wa mwaka ingine. April 2022, 18th April 2022, niliadisia hii detail earlier for purposes of documentation, but this was courtesy of Babo na Hazel. Babo na Hazel came through. Alafu ni net yangu Jack, ni net yangu si yako. Babo na, so kulikuwa na theme ya misogyny in people or hip hop and then Hazel akatupatia the premise of the story. You should go and watch that session. So, a young, melancholic, mysterious man kwa dark alley, flickering streets, abandoned walkway, and kuna a kitten anamwangalia akipita. Hiyo concept ili conceive a song. So, hii ndio the writing. Hadi hapo. Yeah, the internet is terrible. The internet is horrendous. Yo, absolutely horrendous.
mm, 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 mm. We Muriu ametupatia mada. Shukran sana Muriu, shukran sana Muriu. Na hii internet ni terrible, 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 terrible. Hii ndio verse kweli? Hii ni verse ingine. Oh, verse ni nawapatia series za what I am working on. Or am I working on anything really? So this is it. Tujaribu tena for the sake of evidence. Yes, 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 yes. Hiyo ndio verse, hiyo ndio verse, hiyo ndio verse. Kisha 0101-2023 ndio hii hapa 0101-2023. The premise na the inspiration came from the one and only Jill, and India clearly come out of that hapo. And a blank one ilikuwa nimalizie, sikuimalizia, ilikuwa tukiwa na a follow up session ya kumaliza but sikumaliza. But hisia na mood ilikuwa reflection, beat ilikuwa ikuwa na circle of jazz hip hop, maudhui ilikuwa anger and or heart. So that was 2023. Kutaza chumba za Rick, mayazma za bleed, ndio hiyo hapo. And the last one the last one na kwa book zina follow each other. This was 01-23, a blank page, kisha 01-01-24, 2041. So yo hey, yo internet inanicheza vibaya. We shall make it through. There we go. We shall make it through. We shall make it through. Hii ilikuwa inspired na Shiro. Shiro alisema existential crisis, then the beat of the music ikuwe rock na tuka create something. So on a constant search after meaning, I recorded this one. I was supposed to finish it. Nili record May of last year. The file is there but sija imaliza, inafaa kukuwa mixed. So there we go, and here we are for today's session 0101-2025. Niko na mada. Muriu umetupatia mada ya kwanza. Like the video kama uko hapa. Shukran sana for being here. Muriu umetupatia mada. Jack ametupatia mada ya pili. Muriu, niambie what kind of beat, what kind of sound ungetaka to go with that one, then tuchangamke. Niambie what kind of beat, what kind of sound, pia unaweza sema the tempo, whatever. Ongeza as many ingredients as you can, as you want, then to get into it. So as Muriu does that, na Jack pia, for you, type what kind of mood, beat, tempo, feel ungetaka for that one. At a perspective, if you want a perspective pia, a POV, whatever, unaweza niambia. Kazi yangu ni kuandika. So something else ni nataka hizi writing segments zikuwe short and quick. So instead of doing one thing for the entire segment as I have done previously, unajua mi uko all about experimentation with new ideas, nataka tufanye short concentrated sessions. So maybe 15 minutes or 20, tumalize on to the next. Na I do not have to finish the entire thing. Hata kama nimeandika 4 bars, that will be it. Na pia nataka nione the first beat I get, that's what naenda nayo. Si spend time kutafuta a different beat, a different whatever itapia kwanza, whatever nita play, that will be it. That shall be what we settle on. Na tunaendelea na tuna create. So maybe 15-20 minutes, then on to the next one. Nataka kuona how much tunaweza andika.
Haya, so here we are. Our tool of the day ni hii, and this one, yeah, hapana, our pencil and rubber kama kawaida, and we shall begin. Haya, 0101 25. Sahi ni 2002 2004. You see, two times my different laptops. 2002 20. Nakwambia, horrible business, an atrocity, but we are back. Looks cute. Yeah, like the video despite its horrible quality. You see my doing. So idea one. Idea one from Muriu. Tumehang time. Nakwambia tutapitia tutakipitia sana. So root to fruit, persistence of growth. Hiyo ndio mada. Root to fruit, persistence of growth. Ala, screen imeenda dark. Nakwambia persistence of growth. So root to fruit, persistence of growth. Then Muri amesema Lingala ama funk, na perspective ni una narrate kama soil. So mada ni hiyo, alafu POV the soil as narrator, growth, soil as narrator, compare. Fuck Zuko. Thank you very much. Jack, wewe pia for your topic, fikiria beat unataka, tempo, POV, hizo vitu, if at all, concept, etc. So root to fruit, persistence of growth. Last one, Morio na Jack, rather Morio. Jusijui. Sawa, it's fine, let's go. I need a timer. 15 minutes ni kidogo. 15 minutes ni kidogo, but I have to push myself to do it for 15 minutes. Where? Chish. Yo, nishaanza kuwa na trepidation. Junajua short this is. Yo. My timer is there. 15. Acha tafute beat ya Lingala. Lingala beat. Cha tuone what happens. Yo. Haya. Sawa. Produced by Prosper 7. Afrobeat instrumental. Enjoy this Lingala gospel praise. Best Lingala instrumental. Let's try this one.
7 minutes. 7 guitar Congo DRC in Bolingo and Afrobeat instrumental. To purchase this beat, copyright pia, but ni sawa. Haya, tuone. This is the beat here. Acha tuisikie. Ina load internet. Terrible internet. Huh? Wengi hawaezi offer my growth na mimi sicheze, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth, sisi hatuchezi, sisi hatuchezi, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth, sisi hatuchezi, sisi hatuchezi, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth. Hata wakazane wengi hawaezi, wengi hata wakazane, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth, wengi hawaezi, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth, sisi hatuchezi, sisi hatuchezi, hata wakazane hawaezi, wengi hawaezi all for growth, sisi hatuchezi. Wengi hawaezi, sisi hatuchezi, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth, sisi hatuchezi, sisi hatuchezi. Nimekaa nika witness, ngoja nimekaa nika witness hapa si nimekaa nimeobserve nika ngoja nimekaa nika witness sawa, nimekaa nika hope audio iko balanced na nisikia na nasikia beat clearly. If not, niambie nipandishe ama nishushe, whichever. Nimekaa ngoja nimekaa nika witness, nimekaa nika witness from this side of life. Nimekaa nika witness from this side of life. See all about quickness. From this side of life. See all about quickness. From this side of life. From this side of life. Hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth, sisi hatuchezi, sisi hatuchezi, hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi. I need to loop this beat. Where is that? Where we at? Yes, loop. So nimekaa nika witness from this side of the from this side of the life sikuhusu, from this side of the life maswala, from this side of the life sikuhusu, from this side of the life sikuhusu quickness, sikuhusu quickness, sikuhusu quickness. I won't purchase the track. I'm just using it to experiment. Please. Nimekaa nika witness from this side of life, sikuhusu quickness, itakupatia sickness, itakupatia quick. From this side of life, sikuhusu quickness, itakupatia sickness. Itaruhusu life, sikuhusu quickness, otherwise itaruhusu sickness. Instance, otherwise from this side of life, otherwise itaruhusu sickness. Otherwise itaruhusu, otherwise itaruhusu sickness, otherwise itaruhusu sickness,
Nimekaa nika witness from this side of life, sikuhusu sickness, otherwise itaruhusu sickness. Si move na this side of life itaruhusu sickness. Huku si move na muda, huku si huku si move na muda, huku si move na muda, huku si move na muda, si move na muda, huku si move na muda, huku twa move na fursa, huku si move na muda, huku si move na huku si move na muda, huku si groove na fursa, huku si groove na huku si groove na fursa, huku si groove na fursa, huku si groove na fursa. Kile binadamu huwa ngoja, nimekaa nika witness from this side of life, sikuhusu sickness, otherwise itaruhusu sickness. Huku si move na muda, huku si groove na fursa. Kile binadamu hupenda kunusa, kile binadamu hupenda, kile binadamu hupenda kunusa. Damn, kile binadamu ni kwa dakika 10. Kile binadamu hupenda kunusa, kile binadamu hupenda kunusa, kile binadamu hupenda kunusa, kile binadamu hupenda kunusa, hupenda kunusa, kile binadamu hupenda kugusa, wakichuma matunda, kile binadamu hupenda kunusa, kile binadamu hupenda kuchuma, wakichuma matunda, hupenda kugusa, na kugusa, wakichuma matunda, wakichuma matunda, wakichuma matunda, but kuna mengi, wakichuma matunda, but kuna mengi, but kuna mengi, watu na haba huwa wanapitia chuma, but kuna wakichuma matunda, but kuna mengi, but kuna mengi, but kuna mengi, ngoja, but kuna mengi, watu na haba, watu na host, but kuna mengi, but kuna mengi, watu na host, wanapitia, but kuna mengi, watu na host, but kuna mengi tuna host but kuna mengi watu na host hupitia, wengine who lost lakini still si tuko wengi hupitia, some who lost, some who hupitia, wengine who wengine who lost, wengine who lost but wengine who lost but for wengine who lost but for most, bado tuko wengine who lost, wengine who lost but for most. 8 minutes to go, but wengine who lost but for most, wengine who lost but for most, wengine who lost but for most who persevere, but for most who persevere, wengine who lost but for wengine who lost but for most who persevere, wengine who lost but for most who persevere, endurance, but for most who persevere, who persevere, killer, who persevere, different seeds, different seeds, different seeds, different stories, different things, different seeds, different different seeds, different seeds, different stories, different seeds, different stories, different seeds, different seeds, different stories, different seeds, different stories, different stories, different different seeds, different stories, different deeds, different seeds, different stories, different weeds, different glories, different weeds, different glories, but all of us, different weeds, different glories, but this is different seeds, different stories, different weeds, different glories, but this is sote but this is sote but this is sote twakazania hey, but this is sote but wote hukazania from the smallest
but wote hukazania wote but wote hukazania regardless. But wote hukazania but wote hukazania but wote hukazania regardless. But wote hukazania regardless. But wote hukazania regardless kabla farmers waseti kwa but wote glorious. But wote hukazania regardless kabla farmers, kabla market. But wote hukazania regardless kabla farmer, regardless before farmers, before kabla farmers, kabla market. Kabla farmers, kabla market. Kabla farmers, kabla market. Kabla bin Adam walai down on us. Kabla bin Adam walai down kwa kabla bin Adam walai down kabla hawaezi all for growth. Sisi hatuchezi hata wakazane wengi hawaezi all for growth. Sisi hatuchezi. Nimekaa nika witness from this side of life. Siku nimekaa nika witness from this side of life. Siku husu sickness, otherwise itaruhusu sickness. Huku si move na muda, huku si groove na fursa. Kile bin Adam hupenda kunusa, kile bin Adam hupenda kugusa. Wakichuma matunda but kuna mengi watu uhost hupitia. Wengi who lost but for most who persevere. Different seeds, different stories, different weeds, different glories, but wote hukazania regardless kabla farmers, kabla market. Kila bin Adam walai down on kabla bin Adam walai down kwa grass. Kabla bin Adam walai down kwa grass. Walai down kwa grass, lay down kwa grass ki carpet. Lay down kwa grass ki carpet. Down kwa grass ki carpet. Ndio down kwa grass ki carpet. Kuna challenge. Down ki carpet kuna ma challenge. Kuna ma challenge. Kuna ma challenge kina kuna ma challenge kina kuna ma challenge. Kuna ma challenge kila mbegu ilipitia. Kuna ma challenge kila mbegu ilipitia. Kuna ma challenge kila mbegu ilipitia, iliendure. Ilipitia, ilipitia, ilifidia, ilipitia, ilisikia, ilisikia, ilipitia, ilivizia, ilipitia, ilivizia, ilipitia, ilipitia, iliendure, haikudidimia, iliendure, 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 haikudidimia, iliendure, haikudidimia, haikudidimia. Na eventually tukacheki na eventually tukacheki mazao ya kupalilia. Na eventually nikaona, na eventually nikaona matukaona, na eventually nikaona tukaona, na eventually nikaona mazao ya kupalilia. Mazao ya kupalilia. Get hyped. Unaona nimemaliza with 2 minutes left. Tani pause a minute and 42 on that. Let's see. Hata wakazane wengi hawaezi, wengi hawaezi all for growth. Sisi hatuchezi, sisi hatuchezi. Hata wakazane wengi hawaezi,
Wengi hawaezi, all for growth. Sisi hatuchezi. Nimekaa nika witness from this side of the life, si kuhusu sickness, otherwise itaruhusu sickness. Huku si hu move na muda, huku si hu groove na fursa. Kile bin adam hupenda kunusa, kile bin adam hupenda kugusa, wa kichuma matunda. But kuna mengi watu na host hupitia, wengi hu lost, but for most who persevere. Different seeds, different stories, different weeds, different glories, but wote hukazania regardless. Kabla farmers, kabla market, kabla bin adam walai down kwa grass carpet. Kuna ma-challenge, kila mbegu ilipitia, ili endure, haikudidimia, na eventually nikaona mazao ya kupalilia, nikaona mazao ya kupalilia, nikaona mazao ya kupalilia. Hata wakazane wengi hawaezi, all for growth. Sisi hatuchezi, hata wakazane wengi hawaezi, all for growth. Sisi hatuchezi, all for growth. Sisi hatuchezi. There we go. There we go. Know your verse. Muriu. That was fun. Well, nimesweat, but that was fun. Hii kwa idea ya kwanza. Hii ni idea 1 from Muriu. Naona emoji za fire, so na assume tumepita mtihani. Mada, kurecap, root to fruit, persistence of growth. POV, soil as the narrator, compare processes of growth. Kuna mengi watu na host hupitia, wengine who lost, but for most to persevere. Persistence. And then processes of growth, different seeds, different stories, different weeds, and even some kupotea, different stories of processes of growth. Kuna ma-challenge, kila mbegu ilipitia. Then hook elements kutokuwa deterrent, hata wakazane wengi hawaezi. All for growth, sisi hatuchezi. There we go. Jack, uko hapa ama umezidi? Ametupatia mada lakini hajatupatia the other details that nilikuwa nataka toka kwake. Idea 1 done. That even is, damn. That's a whole song. Maybe I should take this beat na ni recording ngoma. Hata imeisha perfect. Haya. Yuka Jack akawasa pa bado. Idea number 2. Different seeds, different stories. That yani. Napenda hii challenge because hakuna ku overthink. An idea kuja and even the way the chorus was automatic. Hiyo pia ni courtesy of ku practice song making on freestyles as you're freestyling. Jack ilikuwa utupatie nite mixtape. Jack ilikuwa unipatie sound, tempo, perspective. Juu Jack amesema hii ilikuwa from Muriu. Jack amesema saini ati imebehave kidogo. Earlier tumekipitia topic 2, mtukutu rais. Then Muriu akadisia mtukutu lies. Mtukutu lies.
So perspective or a kind of sound genre, vile Muriu alisema lingala ama funk. Niko nafikiri let's go funk, but nimesema niji challenge na lingala. Hatujaifanya lingala even kwa the freestyle, so lingala it has been. So Jack, you are next. Idea number 2. Chani yandikange. Idea number 2. Napenda vile nimechangamkia that one. Inaweza kuwa this is a false start. Nibaki hapa nikisafa for the rest. Acha tusikie hiyo 7. Then pia ilikuwa the beat nilicheza kwanza, so haya. Jack, where art thou? Ini Jack typing. Haya, sasa maliza sasa, mimi pia niandike. By the time unasema niwe nimeshughulika. Then I have kuandika pia haraka. Jack, mada yake ni mtukutu rais. Mtukutu rais. Politics. Mtukutu rais. Tungoja the details toka Jack then tuingie. Muriu, unaweza nipatia concept ingine, prompt ingine. Then once we finish with Jacks, we get into it. Ni kujaribu knock out as many as we can. Tiki 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 Jack ashaanza verse 1 kumaanisha kuna verse 2 kumaanisha kuna verse 3. Yo Jack, what is wrong with you? Na mimi nimesema niambieni anything. Look at me. Aya, so mtukutu rais, hiyo ndo mada. Aya, verse 1. The betrayed raia. Emotional perspective. Write on the disappointment, frustration, and anger of an ordinary citizen who once believed in the president's promises but now feels betrayed. So verse 1, a betrayed citizen. We need disillusionment, which is the story for a lot of countries globally. But when we speak specifically of disillusionment, it is the story and the reality of a lot of countries in their post-independence era, in their neo-colonial era. Ilikuwa a recurring feeling, a recurring theme in the political discourse at the time, and also in the economic discourse, and in the literary world as well. So a betrayed citizen. Betrayed citizen mwenye hajaona promises. Jack, umeamua. Do you know what 15 minutes means for a song? Mwenye hajaona ahadi za rais. We. Hajaona ahadi za a betrayed citizen mwenye hajaona ahadi za rais. Hiyo ni verse 1. Hey, this one is focus on the promises made versus the reality delivered. So verse mada alafu yani promises made versus reality. Aya, hii sijui itaandikwaje. Well, just because naona nikaa Jack akobot kuniambia niandike 4 verse 2, people who are siding with the president, rising the president's actions, blaming others, their dependence on the president's power or benefits. Aya, internet imeweza kumisbehave tena. So verse 2 ni persons
siding with the murderer. Siding with the president. To blind loyalty. Nilikuambia. Jaga kwa hadi verse 3. Yo. 15 minutes, Jack. Are you Yo. Hiya. Okay. Siding with the president. Rationalizing actions. Manze Jack amekasirika. Rationalizing actions. Blaming others. Dependent on him. Ulisema 4 bars natasha for each verse. Yeah, true. Then tone for verse 2, supporters defending the president passionately but misguided, manipulation and selfish motives. So kuna anger, kuna manipulation, so hapa ni anger na check up almost an hour. Anger na frustration. Then this one ni misguided passion. You can call it that. Misguided passion, manipulation. Then verse 3, president's confession. Alright, Jack, what kind of beat or sound? President's confession. Graduate kageuzwa mwanamjengo. President's confession. Right from the president's point of view, confessing or justifying. Enough of that beat. Confessing or justifying their actions, mood, defensive and arrogant, as usual. Nothing new for him. President's confession, justifying. So you need justification. Justification na arrogance. Justification na arrogance. Akukua defensive. Justification, arrogance, defensiveness. Boom bap as expected. Haya, tuende kwa fat cat beats. Najua nitapata beat iko na verses 3. Those zitakuwa refu for sure, but what do I do as how will I segment it though? Haya, 90s instrumental. So 1, 2, 3. The Chef, 4 minutes and 30 seconds. An advert kwanza, let's mute that kabla tusikie. It's a
It's a silent. Oh, okay. Kiwi, back to school. Hi, here we go. Ooh, how much more? Sawa. Sawa. To cancel then tuanze dakika 15 on the clock. Dakika 15 on the clock. Dakika 15 on the clock. Aya. How much more tunaweza chukua? Ngoja. How much more? How much? Ngoja. How much more agony? How much more pain tunaweza chukua? How much more pain? How much more pain tunaweza chukua? Tunaweza chukua. How much more pain tunaweza chukua? How much more strain tunaweza chukua? How much more strain? How much more strain tunaweza? Okay. How much more pain tunaweza chukua? How much more strain tunaweza fufua? How many more? How much more pain tunaweza chukua? How much more strain tunaweza fufua? How many more brains mnaweza ua? Napata chills. How many more? How many more? How much more pain tunaweza chukua? How much more strain tunaweza fufua? How many more brains mnaweza ua? How many more? Fuck. Bills after bills mara ngapi? Bills after 12 minutes. You can have status za kuandika bills. Ngoja bills after bills mara bills mara bills bills hadi ngapi? Mara bills hadi lini? Bills after bills hadi lini? Parliament bills after okay. Bills after bills hadi lini? Bills after bills hadi lini? Bunge bills after bills hadi lini? Ahadi zilikuja. Bills hadi lini? Ahadi zilikuja kwa campaign ilikuja. Ahadi zilikuja kwa campaign. Ahadi zilikuja kwa campaign ilikuja. Ahadi zilikuja kwa campaign ilikuja. Campaign ilikuja. Ahadi zilikuja kwa campaign ilikuja. Hisia ahadi zilikuja kwa campaign ilikuja. Ahadi zilikuja kwa campaign ilikuja. Kwa makeja kwa makeja na mabills. Ngoja kwa makeja na mabills. Kwa makeja na mabills. Kwa makeja na mabills mlikuja. Kwa makeja na mabills mlikuja. Excitement mkavuja. Excitement mkavuja. Excitement mkavuja. Asla tuongoza mkatunga. I'm supposed to do what? Loop. Hasla tuongoza.
hasla hasla taongoza hasla hasla taongoza hasla hasla taongoza hasla taongoza hasla tainuka hasla taongoza hasla tainuka hasla tajimudu hasla hasla tajimudu hasla taibuka hasla atajimudu hasla tajimudu hasla tajitunza wow. Hasla tajimudu hasla tajitunza we hasla tajitunza hasla tajitunza ila afya we 9 minutes shish ila afya ila afya ila afya ila afya agriculture ila afya agriculture elimu za elimu mwongoza elimu mwongoza mara ngapi tumechoka mara ngapi kulia tumechoka ngoja mara ngapi kulia tumechoka mara ngapi kulia tumechoka mara ngapi kulia tumechoka kulia tumechoka tunahapa pale tunatumai shetani tunatumai kulia tumechoka tunaomba kulia tumechoka tunaomba shetani tunaomba shetani tunaomba shetani tunaomba shetani atawaongoza damn wow brain where sawa shish Jack siding with the aya nyinyi wenyewe mnalia aya nyinyi wenyewe mnalia nyinyi wenyewe mnalia politics kwani nyinyi wenyewe mnalia politics nashangaa nyinyi wenyewe mnalia politics nashangaa kwani hamuoni policies kwani mnalia politics kwani hamjaangalia policies yes nafikiria Maltese niko na wakati kweli wa Maltese kwani hamjaangalia policies zile zile the great fifth ngoja zile the great fifth ameka in place zile the great fifth ameka in place kutoka the great rift ameka in place kutoka the great rift kutoka the great rift kutoka the great rift moja kutoka the great rift kutoka the great rift ana represent fire ninyi wenyewe mnalia politics na shangaa kwani hamjaangalia policies zile the great fifth ameweka in place kutoka the great rift ana represent amekazana amekazana greatness kwa moja amekazana greatness idea greatness sawa let's continue the idea sawa amekazana greatness ku offer ngoja amekazana greatness ku offer ngoja amesawa lichukua public ngoja ameforget alichukua ngoja amesawa alichukua ngoja ameforget sawa ngoja amesahau ngoja amesahau ngoja amesahau alichukua ngoja amesahau ali ngoja amesahau inherit ngoja amesahau inherit empty coffers yo time naisha niko na dakika 6 ngoja amesahau inherit public coffers bado mnalia acha nichukulie muriu hapo bado mnalia acha na create drift sawa inherit public coffers mbona bado mnalia bado mnalia bado mnalia ana create drift bado mnalia ana create drift
yeah, ana create drift. Bado mnalia, ana create drift. Bado mnalia, ngoja the supporters manipulation. Ana create drift, anatujenga. Yeah, jenga, ngoja anatujenga. Anatujenga, create drift, anatujenga, drift, anatujenga, atanishua tunashika, anatujenga, atanishua tunashika matenga, anatujenga, atanishua, yo, anatujenga, atanishua tunashika matenga, atanishua, dakika 4 tunashika yo, tunashika, anatujenga, atanishua tunashika matenga, mpeni time. Anashughuli, mpeni time, mpeni time na mpeni time na mpeni time na ata create shift. Crazy. Nasa supporters defending the president. Mnalia politics na shangaa, kwani hamjaangalia policies zile the great fifth ameweka in place kutoka the great rift. Ana represent, amekazana greatness kuoffer, ngoja amesahau I'll inherit empty coffers. Bado mnalia, ana create drift, anatujenga, atensure tunashika matenga, mpe anytime na ata create shift. You're right, huh? Na agree na my brother over there. What? Yo! You're right. You're right. Na agree. Wow. You're right. You're right. Na agree na my friend. Na agree na my friend over there. Oh, nah, this is fire. You're right. Na agree na my friend over there. Kile tumefanya in 2 years. Time inaisha 3 minutes. Kile tumefanya in 2 years. Kile tumefanya in 2 years hamuwezi compare. Over there hamuwezi compare. Tumefanya in 2 years hamuwezi compare. Hii ni presidency fulani. Hii ni presidency fulani. Hii ni presidency fulani so rare. Hii ni presidency fulani so rare. Nisi fulani. So ini presidency fulani so rare. Ini presidency fulani so rare. Na tukiingia the new year. Na tukiingia the new year. Chish. Na tukiingia the new year. Time inanikatikia. Yeah. Na tukiingia the new year. Moni ile. Moni ile kuensure moni ile kuensure kila mmoja ana ngoja moni ile kuensure kila mmoja analishe kila mmoja kuensure kila mmoja analishe amkuche kuensure kila mmoja analishe. Similiona statistics similiona stats similiona stats za inflation. Similiona stats za inflation. So mnasema nini? Wow, time inaisha. So mnasema nini? So mnasema nini kuhusu desolation, kuhusu destruction? Kuhusu distraction. Kuhusu distraction, kuhusu abductions, actions. Wow. Wenye hamtaki progress mseme. Wenye hamtaki progress mseme. Wenye hamtaki progress mseme. Tujue tuwateme. Tujue tuwateme. Why am I here showing you the clock when nafaa kuandika? Tujue tuwateme. Tujue tuwateme. Tusonge mbele na wanashughulikia. Tusonge na wenye wako destination. Tujue tuwateme. Tusonge na seriousness. Tusonge na wenye wako here. Tusonge na wenye wako
tusonge na wenye wako serious for the, tusonge na wenye wako serious, tusonge na wenye wako serious, tusonge na wenye wako serious for the nation, serious for the nation. Yes, tusonge na wenye wako serious for the nation. Woo! Stop, pause. Wow. Yo, Jack, if you're here, like the video. I am suffering any affliction. "13 seconds on the clock." Jack. Wow. Yo, ushaisikia a writing drill? Yo. What? Yo, this is crazy. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yep, yeah, presoni around 12 bars. Ya kwanza maybe 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, then 8, then 12. Anyway, wow, manzi, so much to say, so little time. Muriu, una understand hizi vitu. Yo, idrill ni sawa. Acha tuanzishe beat, tuone kama ndaiwai. Hii hakuna chorus. Hii ni we insanity. Haya. Woo, from the top. Ajikanda kumbuka flow. How much more pain tunaweza chukua? How much more strain tunaweza fufua? How many more brains munaweza ua? How many more bills after bills after bills hadi lini? Bunge bills after bills after bills hadi lini? Ahadi zilikuja kwa campaign, mlikuja kwa makeja na mabiz, mlikuja excitement mkavuja. Hasla ataongoza, hasla atainuka, hasla atajimudu, hasla atajitunza. Afya, agriculture, elimu mnazidi kuunguza. Mara ngapi kulia tumechoka? Mara ngapi kulia tumechoka? Mara ngapi kulia tumechoka? Mara ngapi tunaomba shetani atawaunguza? Nyinyi wenye mnalia politics na shangaa, kwani hamjaangalia policies zile the great fifth ameka in place. Kutoka the great rift ana represent, amekazana greatness kuoffer. Ngoja mesahau ali inherit empty coffers. Bado mnalia na create drift, anatujenga ata ensure tunashika matenga. Mpe any time na ata create shift, mpe any time ata create shift, mpe any time ata create shift. You're right na agree na my friend over there. Kile tumefanya in 2 years hamuwezi compare. In the presidency flani so rare, na tukiendelea kuingia the new year, MO ni ile ile, kuensure kila mmoja analishe. Si mliona stats za inflation, so mnasema nini kuhusu desolation, kuhusu destruction, kuhusu abductions? Wenye hamtaki progress mseme, tujue tuwateme, tusonge na wenye wako serious, wenye wako serious for the nation. What? Imeingia na beat na my poses. Yes.
Ah, ah. Jack na Muriu, nyinyi listeners wa hip hop, nikisema I'm the greatest nimedanganya. Ah. Ona ego. The greatest wapi? Ah. Ah. Yo. 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 15 minutes. Hii pia inarekodiwa. Hii pia inakuwa recorded. That's mind blowing even for me. Ona Muriu anasema back count on natural time. Iko in our DNA. So unajua timing. Ah. Naangalia in awe. Okay, tumefanya in 2 years amwezi na this. Aya, ya tatu basi, ya tatu. Let's do the last one. Tunaweza ifanya a combination kati ya Muriu na Jack. So moja anaweza toa theme. Oh, kulikuwa na topic actually from Muriu, I think. Let me confirm. Ngoja. Oh, mnaweza combine. Msee aseme topic, msee aseme perspective, msee aseme tone, mood, approach. Mwingine aseme kind of beat. So let's combine for the last one. Tufanye one more. How much more pain tunaweza chukua? How much more strain tunaweza fufua? Writing like this is magical kwa sababu whatever inakuja akilini una flow nayo. And especially this one was a great challenge. This one was taxing and extremely arduous kwa sababu I had 3 verses za kuandika with a specific tone, with a specific prompt and premise. So, thank you for being here and liking the video. Mtu mwenye ameungana nasi na aka like the video. Yeye ni mtukutu rais. So, promises made versus reality delivered. A betrayed citizen mwenye hajaona promises za rais. So, kuna anger na frustration. Verse 2, persons wenye wana side with the president, rationalizing actions, blaming others, and watu wenye wako dependent on him. So, that's more of the backstory, really. Yeah, so nyinyi wenye mnalia politics nyinyi, so tayari even the approach there and the diction inaonyesha their attitude towards this group of people nyinyi. So the writing is immaculate kusema tu kweli, si ati nini ama nini. Hii ni years of kuandika na kuable kutap into perspective, tone, attitude instantaneously. How many more brains mnaweza ua? How many more? Alafu hiyo fuck. Napenda kulikuwa na similar moment nikiandika maybe the 3rd session, then bills after bills hadi lini, bunge bills after bills hadi lini. So bills zililetwa nalipa, alafu bills za bunge immaculate. Ahadi zilikuja kwa campaign, mlikuja kwa makeja na mabiz, mlikuja excitement mkavuja, hasla ataongoza, hasla atainuka, hasla atajimudu, hasla atajitunza, ila afya, agriculture, elimu mwaunguza. Mnaendelea kuunguza mara ngapi? Kulia tumechoka, tunaomba shetani atawatunza. Also, another thing about freestyling that may come through here ni, for instance, hiyo line ya ila afya, agriculture, elimu. Ati Muriu provide everything. Ni mtesa ya kutosha leo. Elimu mwaunguza. In the moment niki rap, I had to pause na niongeze another word hapo ndio ifit the bar. So also freestyling imesaidia kukuwa spontaneous in the moment, kujua ongeza a line, take a breath hapa ndio ifit into the bar.
So inasaidia sana as well. Mara ngapi kulia tumechoka nikairudia, mara ngapi kulia tumechoka nikairepeat, mara ngapi tumepasa hizo idea ya mara ngapi. Hii ni ushairi really. Then tunaomba shetani atawaunguza. Nyinyi wenye mnalia politics na shanga kwani hamjaangalia policies, nikajaribu multi mnalia politics hamjaangalia policies. The great fifth ameka in place. Hii manipulative language kutoka the great rift represent amekazana greatness kuoffer. Ngoja mmesahau alinherit empty coffers, bado mnaliana create drift. Nikachukua hiyo inspo from muriu hapo, alisema anaunganisha create drift, nikachukua hiyo drift anatujenga, hata in short tutashika matenga, mpeni time na hata create shift. Then you're right, na agree na my friend over there. How that came, beautiful. Kile tumefanya in 2 years amwezi compare. Ini presidency fulani so rare over there, compare so rare. Na tukiingia the new year, MO ni ile ile, kuensure kila mmoja analishe, si mliona stats za inflation. So mnasema nini kuhusu desolation, kuhusu destruction, kuhusu abductions? Wenye mtaki progress mseme. Yani this is arrogance ya president kabisa. Tujue tuwateme, tusonge na wenye wako serious for the nation. Haya, sawa. Last one, idea 3. Na imekuwa successful. Internet imebehave kidogo, though imekuwa unstable for the better part of this session, but iko tu sawa. Nimeandika, tumehave fun. Hiyo ndo essence. After to get into essentialism more than kuangalia quality ya internet. So ya mwisho, greatest ni uiseme na uikubali. Jato kiplay humble utatestio. So thorns za vanity ndio mada yetu ya mwisho. Idea 3. Where the fact that this has been written within 15 minutes. So hiyo ni idea 2. There we go. Every time nikionyesha kitabu internet na mtu kumisbehave, haiko sawa. So hiyo ndio idea ya pili. Verse 2, verse 3. Tuingie idea 3. Idea ya 3 kutoka ndugu yetu Muriu. Idea 3. Jack amesema amenitesea kutosha. Haya, Muriu amalizie, atuambie, atuchachishie mada, atubadilishie, nasi anachotaka tumwandikie. Ama tuanze ku freestyle. This happens kwa hizi sessions. Na place nataka tu kwanza ku freestyle. Haya, so hiyo ni thorns za vanity ndio mada yetu hapa. Thorns za vanity. Nitupe words. Jack ako ready. What's happening? Sawa.
moja na tena. Iko sawa actually, iko sawa, makes sense. I thought ni another theme but iko on point. Niweze kukashif za kunipatia kazi nyingi sana. Thorns za vanity, hiyo ndo mada yetu. POV, victim of vanity. Victim wa vanity. Tunaweza pause here instru. Tumehang tena. Nimerudi, nimekam tena until the end. Try hack tena. Internet la imeamua inifanye vibaya. Shitty business. Victim of vanity. Plastic smiles zikikava pain ya bed una lay. Plastic smile. Boom bap. Plastic smile zikikava. I had a feeling that's where tungeenda, but ni sawa. Plastic smile zikikava pain ya bed una lay. Dia nyanchama, niaje ati catching this lies imekuwa kama kujaribu kushika mbu. Na before this live nilikufikiria nikajiambia hii pia itakupita, ama ni kama nimekusummon, ni kama the telepathic communication imekufikia later kidogo, but imekufikia regardless. Hiyo ndio muhimu. The rest sijaandika the sound, yani nilikuwa so much in the moment, but hizo ni details nitadisia tu tukimaliza. No problem. Thorns za vanity, victim of vanity, plastic smiles zikikava pain ya bed una lay. Boom bap. Boom bap. Boom bap. Dochi. Boom bap. Boom bap. Tutabaki hapa kwa fat cat beats basi. Na tuende for another one. Acha nione, naona kuna a beat here. There's a beat called Beast Mode, but kuna a second beat 5 days ago. Let's play it. It's called Triggered. Hakuna kufikiria, beat imechaguliwa, tutaanza nayo. Boom bap. Haya. Thorns za vanity, victim of vanity, plastic smiles kikava pain ya bed una lay. Where is my timer? Dakika 15. Jack, do you see your torment? When you traumatize? Wild. Goja. Pause, cancel, start the beat, start the timer. There we go. Sawa. Hakuna ku-overthink. Hizi tears zinaweza kuambia what is happening. Huyu naye anaandika hizi vitu, ni mimi kweli? Hizi tears zinaweza kuambia hizi tears zinaweza kuambia hisia, kazi zinaweza kuandikia. Hizi tears zinaweza kuambia hisia, kazi zinaweza kuandikia. Hisia, kazi zinaweza kuandikia. Kazi zinaweza kuandikia.
visitors zinaweza kuambia hisia kazinaweza kuandikia niko na record na collab visitors zinaweza kuandikia hisia kazinaweza kuandikia crazy. Zitaanzia zitaanza na kulia zitaanza na kulia tambiko tanzia tambiko. Do I even have time to do I have time to do this? Do I have time to do this? The narration of the dead. Okay. Wanatambikwa ada maalum ili kutuliza. Yes, kutuliza mizimu. Yeah. Tambikwa. Niko sawa. Okay. Yes, niko sawa. Just a confirmation. Tambiko, kutuliza mizimu. Tambiko tanzia. Tambiko tanzia. Sijui ni wapi tanzia. Sijui ni wapi zitaanzia. Sijui ni wapi zitaanzia. Ni wapi zitaanzia. Sijui kaa pia zitamalizia. Sijui kaa pia zitamalizia. Sijui kaa pia zitamalizia. 11 minutes yo. Sijui kaa pia zitamalizia. Sijui kaa pia zitamalizia. So much pia zitamalizia. Perhaps zitaanzia on the demand on the so. Perhaps zitaanzia on the perhaps zitaanzia. Perhaps zitaanzia on Kudelve. Perhaps zitaanzia on Kudelve. Perhaps zitaanzia on Kudelve. Zidelve. Perhaps zitaanzia zianzia Kudelve. Is the perspective na Kudelve. Easy expectations and the Kudelve. Na Kudelve. Na Kudelve. Na Kudelve. Na Kudelve. Haya matarajio ojeka on a loop. Na Kudelve. Haya matarajio on the self. Na Kudelve. Haya matarajio on true. Haya matarajio on true. On Kudelve. Haya matarajio on true self. Okay, sawa. I am matarajio on true self. Focus on the image. I am matarajio on the self. Focus on the image. Focus on the image. Focus on focus. Focus on the image. Focus on appearance. Focus on the smile. Focus on the visage. Focus on appearance. Focus on the smile. Focus on the visage. Focus on appearance. Focus on appearance. Focus on appearance. Focus on the smile. Focus on the visage. Focus on the smile, focus on the visage. Focus on the smile, focus on the visage. So in turn, in the village, the signs, focus on the village. In turn, unajiconstrict. In turn, unajiconstrict. In turn, unajiconstrict. In turn, unajiconstrict. In turn, unacenter self. In turn, unajiconstrict. In turn, unacenter the other self. Una center the other self. In turn, una center the other self. In turn, una center the other self. The other self. Okay. In turn, una center the other self. The other person appear your other self. The other self. The other person appear the Goja. The other person appear your other self. The other person appear. The other person appear your other self. The other person appear your other self.
Na pia your other self ako mirror. Ngoja self. Na pia your other self kwa mirror na lock na search. Kwa mirror na lock. Na pia na lock ya kukosa. Kwa mirror na lock na search. Kwa mirror na lock na search clarity. Ngoja kwa mirror na lock na search clarity. Na lock na ngoja kwa mirror na lock na search clarity. Na lock hapa su ngoja kwa mirror na lock na search vanity. Dira dira inaonyesha dira inaonyesha dira inaonyesha nina center. Dira inaonyesha nina center. Dira inaonyesha nina center. Inaonyesha nina center. Inaonyesha nina dira inaonyesha nina center. Naweza na search clarity. Dira inaonyesha nina center. Sawa. Nafikiria multi tu hapa. Dira inaonyesha nina center vanity. But center vanity na result nina center vanity na nina center vanity na result of could become a result of could become a result of could become a result of could become according to external standards. According to external standards. External standards, external standards, external standards, external standards, external standards, easily in external standards, easily infernal, external standards, easily infernal, 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 external standards, infernal. Yes. Characteristic of the underworld. External standards. Easily infernal stands. Easily infernal standards. External standards. Easily infernal standards. What's happening? Easily nakwanja. Easily infernal standards. Easily infernal standards. Infernal stanzas, easily infernal stanzas, pain, easily infernal stanzas, pain in Shimboko, easily infernal stanzas, pain in whole home, pain in many whole standards, pain agony, infernal stanzas, agony, stanzas, pain in many hold my home, pain in many hold my home. Pain in many hold my home, pain in many hold my home, my pain in many hold my home, my soul whole, pain in many hold my home, my soul, my whole, pain in many hold my home, my soul whole, my soul whole, but pia my soul whole. Pain in many hold my home, my pain. The pain in me hold my home, my soul whole. Pain easily infernal stanzas. Pain in me hold my home, my soul whole. My my fold, my core, my soul, my soul, mind blown. Pain in me hold my home, my soul whole. Natafuta stand in my home, hold my hamina kitandani kitanda kitanda kujitandaza kusaka stamina kitanda kujitandaza kitanda ngoja ati kitanda kujitandaza kusaka stamina kitanda kujitandaza kusaka kitanda kujitandaza nikisaka kitanda nikisaka kusaka kitanda kujitandaza kusaka kitanda kujitandaza nikisaka nikisaka kitanda kujitandaza kusaka kitanda kujitandaza nikisaka kitanda kujitandaza kitanda kujitandaza kusaka iko na alliteration kitanda kujitandaza kusaka gonna the flow there. Kitanda kujitandaza kusaka stamina kusaka stamina
Ukitandaza kusaka stamina but nita fade away. Stamina. Nikitandaza kusaka stamina. Naona nikisaka stamina. Nikisaka stamina juu hii obsession stamina ending hii obsession stamina tamati nikisaka stamina tamatia kusaka stamina tamatia hii obsession tamatia stamina tamatia hii obsession tamatia hii obsession tamatia hii obsession Narcissus. Yes. Love how that ties. Tamati hiyo obsession. Anabaki hapo endelee ku obsessed na image and self or what will be the end. So jitandaza kusaka stamina tamatia hii obsession Narcissus. Also the obsession is Narcissus. 2 minutes and 35. Zitakwambia nani hupitia zitakwambia nani hupitia zitakwambia zitakwambia yale mengi mimi hupitia hizi tia zitakwambia yale mimi hupitia hizi tia zitakwambia yale mengi mimi hupitia yale mengi mimi hufichia yale mengi hizi tia zitakwambia yale mengi mimi hupitia hizi tia zitakwambia yale mengi mimi hufichia it's painful, too painful. Hizi tia zitakwambia hazitakwambia yale mimi hufichia hazitakuambia yale mengi kwambia yale mimi hufichia it's too agonizing. Hizi tia zitakwambia yale mengi mimi hupitia with the minutes to go nikanda kumbuka the flow hizi tia zinaweza kuombea hisia kazi zinaweza kuandikia zitaanza na kulia tambika tunzia sijui ni wapi zitaanzia sijui kapia zitamalizia perhaps zitaanzia on the delve na kuweld haya matarajio on true self focus on the image focus on appearance focus on the smile focus on the visage in time unajiconstrict in time una center the other self the other person na pia your other self kwa mira na lack na search clarity dira inaonyesha nina center vanity a result of could become according to external standards is in infernal stanzas pain imehold my home my soul home kitanda kujitandaza kusaka stamina tamati ya obsession Narcissus Are you with me? Are you with me? Are you with me? Kabado uko nami niambie. Kabado uko nami niambie. Kabado uko nami niambie. Who artist akuimbie? Ka uko nami niambie. Ka uko nami kabado uko nami niambie. Kabado uko nami niambie. Na witness huyu artist. Muriu ako area. Muriu ako area. Niambie huyu artist akuimbie. Aya, acha hii shughuli tuimalizie. An hour and 50 minutes. Haya, mwenye prompt ako area, so mwenye amesema ameshindwa kushika mbua amedisappear ama na watch in silence.
Ndio beat imeanza tena, so let's see. Hizi tears zitakuambia yale mengi mi hupitia. Hizi tears zitakuambia yale mi hufichia. Hizi tears zitakwambia yale mengi mi hupitia. Hizi tears zitakwambia yale mi hufichia. Hizi tears zinaweza kwambia tia kwa zinaweza kuandikia. Zitaanza na kulia, tambiko taanzia. Sijui ni wapi zitaanzia, sijui kapia zitamalizia. Perhaps zitaanzia on kudelve na kuwelve. Haya matarajio on true self. Focus on the image, focus on appearance, focus on the smile, focus on the visage. In turn unajiconstrict, in turn una center the other self, the other person, na pia your other self. Kwa mira na lack na search clarity, dira inaonyesha mina center vanity, a result of could become according to external standards. Hizi ni infernal stanzas. Pain imehold my home, my soul a whole. Kitanda kujitandaza, kusaka stamina, tamati hii obsession kinasisus. Hizi tears zitakuambia yale mengi mi hupitia. Hizi tears zitakwambia yale mi hufichia. Hizi tears zitakuambia yale mengi mi hupitia. Hizi tears zitakuambia yale mi hufichia. Kuna mwingine, kuna mwingine, kuna mwingine, kuna mwingine kama mimi, uniambie. In 15 minutes, more than a 16 and a hook. That's a whole song. Muriu, anza kuandika verse. The poetry. Do your verse. 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 Do your hook. Nimepata just enough time kuandika hook for this one. And the fact that the premise is if the tears could ini interpolation ya if the words could speak, hiyo concept ya if hizi tears zinaweza kwambia ni miku recontextualize hiyo idea ya if these words could talk. So if hizi tears zinaweza kwambia, and the idea nasema ni mind blowing, ni that it's an if, it's conditional, so you're not even getting a full grasp of ile agony huyu mtu anapitia. So it's also an if, so bado kuna a lot more being withheld, and atupati kupata the full picture of the agony. Thorns za vanity, plastic smile ikikava pain ya bed unalay. Hizi tears zitakwambia yale mengi mi hupitia, and even if I am to shed the tears, hizi tears zitakwambia yale mi hufichia. Na the layers are so if hizi tears zinaweza kuambia hisia, kaa zinaweza kuandikia, zitaanza na kulia. Tears zitaanza na kulia. Listen. Then tambiko taanzia. I love that phrase and how nimeiweka hapo, tambiko and tanzia. Love your concept ya death and the other world and the nether world, and your concept ya ghosts and communicating death, tanzia. Ina summarize
everything, yet it's still abstract. Sijui ni wapi zitaanzia, sijui ka pia zitamalizia. Perhaps zitaanzia on kudelve na kuwelve, haya matarajio on true self. So expectations on the self, right? So victim or vanity, but kuonyesha that this is coming from external forces, coming from expectations outside. Focus on the image, focus on appearance, focus on the smile, focus on the visage. In turn unajiconstrict, in turn una center the other, also another layer, in turn una center the other self. So as you are having a plastic smile, or not living as your true self, or not expressing as your true self or as yourself, whatever that self is, whatever that trueness is, una center the external that is making you and compelling you kukuwa na a facade. So you're centering that other self, that external, but also the person and the thing and the entity that una create becomes another self. So you're centering two selves. The other person appear your other self. Then kwa mira na lack na such clarity. So tuna delve into what this person amekuwa akicenter na kuingia kwa state of mind instead of being yake. So kwa mira na lack ya LURK, na kwa mira na lack ya LACK. Kwa mira ana lack, but pia kwa mira na lack. I lack. I is lacking. The self is lacking. Na such clarity. Dira inaonyesha nina center vanity. That's beautifully written. A result of kubecome according to external standards. Hizi ni infernal stanzas. Yani pia napata time ya multis huku ndani. On kudelve, on true self. External standards, hizi ni infernal stanzas. So the idea of a nether region, nether world, inatai, hii concept ya infernal stanzas inatai of course to the hellish state of being and of existence, but earlier hiyo concept ya tambiko huko juu. So combining the other worlds, because tunaongelea about other selves. Pain imehold my home, but also pain imehold, that is my home, my soul are whole. So pain imehold my home and my soul, my center, my core, my whole, but also pain imehold, pain has become my home, pain imenihold down, pain has become my home. The person's the our focus here, the victim. Then pain imehold my home, inaweza ishia hapo, or I carry forward the concept too, pain imehold my home na my soul, or it stops at pain imehold my home, then nasema my soul as a whole, or pain imehold my home stops there, my soul is a whole. Shimo. Layering in writing. Then kitanda, kujilaza, kusaka stamina, tamatia, hii obsession, kinasisus. Tying the idea of vanity. Narcissus, Greek mythology. Yeah. I was to switch the idea when I was writing it down. Nilikuwa nafikiria of your concept here, someone could stare at their image and then kusema they'll drown in their tears, but nikajiambia acha basi niandike and then yone. So when I got to part ya kujitandaza, nikajiambia I can tie Narcissus here na akuje and I tie the concept together. So tumeenda also into mythology, tumeenda into another world all to
And Narcissus alikuwa obsessed na image yake, another self. Same to our victim. It's wild. It's yo. And anasaka stamina tamati ya hii obsession kinarcissus, whether atakuwa a victim of that or atachange hii obsession ile narcissus alikuwa nayo, but the obsession is external. Yo, listen, it doesn't get better than this. That was 14 minutes of writing. That level of writing, of poetry, of layering, of storytelling. Tumemaliza hii session 2 hours. This was supposed to be an hour. I intended where ni 15 minutes back to back, but with 3 verses, 3 songs, 3 concepts, so imework. Instead of focusing on one, ina push the levels of what your brain can do. Ni kama whenever I'm doing some practice sessions for freestyling, una feelingi ni kama your brain ina stretch physically, unaifeelingi physically. So hii pia una feel yo, the clock is running, dakika 15 lazima ukame up na the entire concept. Hiyo pia ni challenge nilikuwa nimejipatia earlier. Nilisema in as much as I had said hata kama verse haitaisha ni sawa, I pushed myself kusema I have to finish, acha nimalize the entire thing. Na tumemaliza 3 songs. Maybe I should do this and niandike more songs. What do you think? Don't say yes. Muriu anasema the depth is depth. Nyanchama says come on. Machozi ya Range Rover. So tumeandika ngoma ya persistence, root to fruit, tumeandika mtukutu rais, na tumeandika thorns za vanity. Shukran. Props to you. Muriu Jack, mmedictate vile process imekuwa. Nyanchama ameshika mbu. Ameniwai, amehata sessions kibao, but ameniwai. Na vile nimekuwa nikisema for this previous sessions, nikiananga familia hapa inakuanga beautiful sana, na si create magic pamoja. And this has not been any different, despite mishaps za mtandao zile. Kama una watch this afterwards unazicheki, if umekuwa patient enough ku sit through BS ya Zuku, but tume create another moment in history, another moment in time. The 5th one, kama hujacheki the others, ukifind time, hizo pia you can just put them and uziplay kwa background. As long as you watch, you can just play them kwa background. They are lengthy sessions, so that's why you can view moja mbili, so I understand. So but ziko kwa a whole playlist ya live writing sessions. Unaweza iweka hapo, do your thing as you hear me mumble and stumble my way through a verse or a song. But shukran sana for making this another successful writing session on this first day of January 2025, according to the calendar, you know which one. Asante sana Jack. Shukran. Hizi nyimbo, as I mentioned, it's interesting how this work, because nime select a bit randomly and it's called Triggered. I think the previous one was called Chef. So the president cooking lies. Shukrani za dhati. Yo, Jack, sikwangi nini writer's block. Please. Tuheshimiane. Tuheshimiane, Jack, eh? You know these things. I am just lazy. But I showed a screen here earlier, the FL Studio. I'm working on something. Nimekuwa nifanya a lot of writing for that project.
a lot of writing. Should I show you the name of the... See, I don't feel that generous, but there is something I'm working on. It's yo, acha niseme hapa, you have not had anything like this. You have not had anything like this. Mara ya tatu, you have not had anything like this. Once this thing comes out, whenever it does, revisit a moment, uniambie kama nilikuwa na bluff. You've just seen greatness happening in front of your eyes. Hey, sinajichocha. So, nimekuwa nikiandika. Hii ni kuandika for that project. Na bado haijaisha. Kuna more pages za kuflip. So, nimekuwa nikiandika. Writing ina happen for a grand concept that na hope kumaliza. Ilikuwa niimalize mwezi umepita, December. But ndio hivyo. But niko almost kuimaliza. The writing beat and the music production beat. Then in the coming weeks nitakuwa nashughulikia kuirecord, hopefully. Then the eternity of it itakuwa kwa mixing na mastering. But nakuibia tu siri. Also, my family here, kuna mtu wako familia na Discord hapa. Maybe nyanchama mtu wa kuprogram. Kuna mtu wako familia na Discord. Maybe even Muriu, Jack, na the other persons wenye hawasemi wako hapa. Like the video if you haven't yet. Thank you very much. Na if you're here, nimesema once this video imepostiwa after the live is done, rudi ucomment anything for the algorithm. We need to get to 100 subscribers. Just 100. Look at kind of situation unaweka hii greatness. So Mori anajua Discord. So nilisema kwa maybe 2 freestyle sessions zilizopita that there is a Patreon. So the link to the Patreon iko kwa my YouTube description box. That's one. Kuna a lot that I intend to share kwa hiyo platform, especially process yangu ya kushughulikia hii project. A lot of footage, a lot of moments from this process. So the Patreon link is there. Unaweza iangalia uende ukuwe member. Then kuna Discord pia ipo. Nataka kubuild hizo spaces. Discord, yeah, unaona, I knew nyanchama Mori anajua Discord. Nataka kubuild hizo spaces where tutakuwa tuna interact more na tuna engage more as a community na as a family. So yes, niko Discord, yes, for sure I am on Discord. So the idea ni kubuild community brick by brick. I have done that in various ways here on Insta, tukifanya Freestyle Fridays. Nataka cement more na to fortify zaidi ya where it is at the moment. So if hizi ni vitu ko interested in, kuna Patreon na kuna Discord. The Discord bado sijai publicize, but Patreon iko, enda we checking. Tutazi streamline pole na tutazi build pamoja.
became a Discord user in 2019. 2019 si kitu nimetumia frequently, mukuwa in and out, so nataka nirudi huko nianze kuitumia more and more. So I've been there this past 2 weeks because of something that I was participating in. I will share that later as well. Kuna vitu kibao, but the idea ni kubuild to community kwa hizi spaces, so look out for that, look out for more of community building. Now check out the Patreon for a start, and if you're here after, pia like the video again, acha a comment, uniambie najichocha, I am not as great, uniambie ni vanity, you know. Shukran kuwa hapa, asante for your time, asante for making this another successful writing session, another successful live writing session. Whew. Until mwaka ujao, if at all. So because to create beautiful songs that hopefully I get to record. Out of the other ones, the only one I've recorded ni moja. Hiyo ilikuwa a rock song. Ilikuwa kuhusu existential crisis. Hiyo nimerecord. I have the files on FL. Imebaki tu kumixiwa na kuwa mastered. The one ya 2023 that was inspired by Jill, sikumaliza kuiandika. Then the others sikuzirecordingi. So hopefully this one's ziwe na different fate. We shall know. Shukran sana kwa kuwa hapa. Let's sign out. Urudi useme vitu kwa comment section afterwards. Ni mtu akuja kuangalia juu. Okay. Inducing sleep, peculiar moments, haina closeness, theorizing, new scare, torment, nucleus fallen, broken, ina reflect my soul, yeyote anaweza kuwa nahitaji pole, impossible kuyofuata as a token, sio ni chochote, wananijua backwards wakimba uskonde, salvation, platitudes, na 3 crosses, same fate sote, silent suffering kwa rat race, dreaming of victory, ukimya golden, water degenerating piece of flesh, heck, another failing human model, damn, experimenting in the wrongest existence experience, ninge recommend, sleeping, kuhepa everything, wake me up. Sleeping, medicine, everything, don't wake me up. Sleeping, could everything, wake me up. Sleeping, medicine, everything, don't wake me up. Don't wake me up. What to do when the days are blue, blue? What to do when the world is blue, blue? What to do when the world is? What to do when the world is you? When the world is dead, ifanye then and only then. Heed kinachokuwa said, then pengine tutavunja bread. The end ya kuwait, utangoja when itafanyika. Jabu uncertainty inakutempt, wake me up when the world is dead. Seamlessly nimeblend na dreamland, blankness imeni befriend, open arms ime extend, sio ni chochote intense, trivial hakuna kuwitness, any hakuna pretense, newness meni refrain, nilipika day nikapika way kujirefrain from kujireplay. See you.